Creating Objects gi Spoken Tutorial da taramna okchari. Tutorial sida aikoina reference variables, objects, saba, amasung objects ki memory yenbagi maramda tamgani. Sida aikoina sizinari Ubuntu 11.10, JDK 1.6, amasung Eclipse IDE 3.7.0. Tutorial siga chatminanaba nahakna Eclipse sizinaraga achamba class semba haigadabani. Natrabadi spoken-tutorial.org da fangba hiram singsigi spoken tutorial da yengbiyu. Variable amadi method sing punna class ki member sing semi khangle. Class ki member sing du hangnaba class du gi object sembatai. Object haibasi karino yenglasi. Object si class ki instance amani. Object amamam se state amasung behavior na sai mamangi tutorial da khana kiba human being class ki khudamdu ningsingu object na magi state fields natraga variables da paisalli magi behavior methods ki mapanda uthok I reference variables gi maramda tamlasi. Java da primitive data makhal nipangi maramda khangle. Primitives natana atopa makhal khudingmak objects ta refer tawi. Objects ta refer tauba variables singdu reference variables ni mamangi tutorial da hana semkraba student class ta amuk hanna chatlasi. Class sidagi main method lokthok lage. Control amasung S key punna namlaga file save tawro. Project simaktada test student kauba class amaga semlo. Aina masi hana semle. Class sida main method leire. Main method manungda student class ki object ama semge. Madugi damak main method manungda iro. Student space stud1 equal to new space student bracket hanglaga khumjillo semicolon student class ki object semle masida student si semgadaba object tugi class ki mamingni. Stud1 na student class ki object amada refer tauba reference variable ni amasung new keyword na semgadaba anoba object ki damak space yenthok I khangjin biyu stud1 student class ki object natte masina semlaba anoba object ki reference khaktang thammi. Stud1 da kari yawi yenglasi. Mathang line da iro system dot out dot println bracket amadi double quote singi manungda stud1 contains space plus stud1 amadi semicolon file teststudent.java si save amadi run tawro. Piriba asumna output fangle. Sida student sina semlaba anoba object ki mingni. Ani suba sarukna semlaba anoba object ki memory address ni. Stud1 sizinaduna student class ki fill amasung method sing hangbayai. Makhoigi maramda lakadaba tutorial singda tamgani aina student class ki object amaga semge. Aina irani student space stud2 equal to new space student bracket hanglaga khumjillo semicolon hojik iro mathang line da system dot out dot println bracket amadi double quote singi manungda
stud2 contains space plus stud2 amadi semicolon file si save amadi run taurasi sida stud2 amasung stud1 na manadaba object anida refer tauba ure haibadi stud1 amasung stud2 khenaba student anida refer tawi makhoigi khenaba roll number amasung ming lay sida aikhoina simdokpa yai sida iro student stud2 equal to stud1 file save amasung run tauro sida stud1 amasung stud2 animak manaba object ta refer taubasi ure masigi arthadi stud1 amasung stud2 animak roll number amadi ming chap manaba student ta refer tawi tutorial sida aikhoina tamkhre reference variables anauba operator sizinaduna object semba amasung reference sing hapa nasana yengjenabagidamak test employee kauba class ama semlo emp1 na reference variable oiraga employee class ki object ama semlo spoken tutorial project hena khangnaba piriba website ta fangba video yengu spoken tutorial project samlapna palle bandwidth phatrabadi download tauraga yengu spoken tutorial project team na spoken tutorial sizinaduna workshop tawi online changyeng ngambada certificate pi ahenba warol gidamak contact@spoken-tutorial.org da ibirakku spoken tutorial project talk to a teacher project ki sarukni masi ICT MHRD India government gi thongda national mission on education na mating pi mission sigi ahenba warol spoken-tutorial.org/nmeict-intro da fangani asumna tutorial sigi aroi badalak le chetan hobijam na lon handokpani ai oken khairakpamni saruk yabi bagi thagat chari